Well, the outbreak of the new coronavirus in China this January saw patients suffer things like fever, cough, shortness of breath, and even severe pneumonia. But these are symptoms which could be caused by other diseases. How do we test for a virus that we haven't seen before? You may have heard this term a lot recently: nucleic acid test. What you can tell from this name, what it tests is whether the genetic material, RNA or DNA of a virus, is present. Scientists will first take a sample from a patient, usually a throat swab, to test for coronavirus. Well, now we know the genetic material of this new coronavirus is RNA. But most of our tools for this test are specific to DNA. So scientists need to take virus RNA as the template, create a complementary strand, and to make a DNA copy of it. It's a process called reverse transcription. Transcription is the copying of the DNA into RNA, and we did the opposite, hence the name. Now we have a massive DNA fragments from everything in a sample: patient's own cells, harmless bacteria, and so on. How do we find the coronavirus? Scientists in China sequenced the virus genome and made it available to the world on January the 10th. This means we know the entire RNA sequence of the new coronavirus. It allows us to compare it with other virus strains in this family and find what's unique. In other words, what is this distinctive signature? If this signature can be found in the sample, that means the virus exists. But how is this done? Scientists will copy small pieces from this distinctive fragment of DNA, what they call primers. They then heat up the sample to separate the strands of all DNA inside. If there are any traces of the new coronavirus, the primer will grab onto it and start to make copies. One DNA becomes two becomes four, until there are billions of copies. To make this process easier to observe, scientists add fluorescent labels to the primers, meaning the more viral bits there are, the brighter it glows, telling scientists that virus exists. One problem is the test can trip up over small arrows. Primers can grab onto a piece of DNA in the wrong way or be led astray by contamination from the previous sample, or the throat swab may not contain enough virus. All this could lead to a wrong result. Chinese scientists say in practice, just 30% to 50% of infected patients will test positive. On top of this, testing on the highly infectious coronavirus needs to be undertaken in a lab with high biosafety levels, usually within the country's disease control authority. There are 4 levels. Only labs with protection level 3 and level 4 are allowed to test such virus. But we don't have many of these labs available. That's why testing has been relatively slow, especially during the outbreak. China has announced that CT screening of lungs would now be part of the standard diagnosis process, along with nucleic acid test. This serves as a double check in case the test fails. It's a new process. The more we know about this virus, the faster we can track it down. Researchers around the world are hustling to create this test kit. The rapidly spreading new coronavirus has put test kits at the center of how infected patients are diagnosed so they can get treatment quickly. But there's one issue with these nose and throat swabbing tests. The results aren't always accurate. At the center of the epidemic in Wuhan, some people tested negative, only later to find out that they actually have the disease. In the US, the CDC sent out test kits to public health labs that gave inconclusive results in the verification process. The unreliability of these tests even forced Chinese health officials to expand how they classify patients, which resulted in a surge of more than 14,000 cases in one day. They are now including results from test kits and other diagnostic methods like chest scans. So how do these test kits exactly work, and why are there so many problems? This government lab in Singapore has produced test kits for the country's public hospitals. It's also shipped about 10,000 tests to China. Dr. Sydney Yi leads the team that developed them.
She says most doctors use a type of lab test called RT-PCR, which can be used to detect small amounts of pathogens, including viruses like HIV. So this is the gold standard that's being used. What it does is it actually directly detects the presence of the pathogen. It's pretty easy to use. A doctor collects samples from a patient by swabbing the nose or throat for mucus. Those swabs are then sent to a lab for a test that detects the genetic material of a pathogen. The sample is first mixed with reagents in a tube, then put into a machine that duplicates the genetic material. So if the virus exists, these copies will amplify its presence, confirming that a patient has tested positive for the coronavirus. Dr. Yi says the first place for error could be at the swabbing stage. Most of the time, the sampling for COVID-19 comes from throat swab. COVID-19 is actually a lung infection disease, so doing the throat swab really depends on how much of the pathogen you're able to capture. Another place for error is the time it takes for the sample to reach the lab. The pathogen on the swab is not going to last for many, many hours, so the transportation, the logistics is also important. Transportation is a huge hurdle in Wuhan, where the city has been on lockdown since mid-January. When the sample gets to the lab, what is the infrastructure of the lab that is able to deal with running tests, as well as the expertise and the experience of the lab technicians that are running these tests? Dr. Yi says the most critical moment for human error is when doctors decide to use the test kit. For instance, many people have been showing mild symptoms, but that doesn't mean they don't have the pathogen. It's very hard to make the direct correlation between what our test kit can be used on which stage of the disease progression with respect to how much the pathogen is present in the patients. Just how accurately these test kits are being used is on trial in Wuhan. Here, hospitals have been overstretched with limited resources. There are not enough staff to swab patients, and labs are inundated with a backlog of samples that wait to be tested. There are many, many different steps and different processes involved in just running a test. It's not just with respect to the test kit itself. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth,
maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, aidha hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Aidha zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu, wangesema labda aliyeligusa ana corona, lakini wametoa with specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswapu. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona, lakini mbuzi awe na corona, fenesi liwe na corona, papai liwe na corona, ndege kama kwale awe na corona. Ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi, hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama, wachukue sample hata za kitu kichochote, hata liukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kuprove haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza, na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania, bado tuko kwenye elementary stage, tusipaniki, tuendelee kuchapa kazi, uzalishaji uendelee maradufu zaidi, tusitishane, na wanasiasa waache kuitumia hii kama agenda, haitawasaidia. Lakini Watanzania tusikubali kutumika. Corona haiko Tanzania tu, iko kila mahali, iko Marekani, iko Uingereza, iko Uholanzi, iko Sweden, iko everywhere, iko Japani, iko China, iko kila mahali. Sasa wasitumie hii kama base. Kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa. Watanzania tusimame imara, tushikamane, tumtangulize Mungu wetu, tuchape kazi, tusiogopane, tusaidiane ili tatizo hili tuondoke. Na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijingajinga kama hizi ambazo nimezisema, kwamba papai nalo lina corona, kwale ana corona, mbuzi ana corona, ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi
ni waombe wataalamu wetu, vyuo vikuu, Sokoine, University of Dar es Salaam, vyuo vyote, NEMRI na kadhalika. Huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research kwa sasa. Sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama nafahamu, kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sample hatukumjulisha. Yeye amepima akijua ni sample za binadamu. Lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu ndani.